Hello, Ma'am MG. My name is Joseph Pidopla Jr. and this is the activity 1. So, first is define greeting bot. So, variable name, input, variable name, then input, what is your name? So, sa print na yan is hello. That's the name that I input kay ma-input siya dari. So, nice to meet you. Then slash. Then define age calculator. Birth year. Ang birth year nang i-input. Then ang current year kay 2025. Then age is equal to current year minus birth year. So if ever nga mag-input ko og birth year, so i-minus siya sa current year para makuha ang age sa pag-print. Then pangatlo nang gipick ang grade checker. Score is input. Enter your score 0 to 100. Then if greater than equal 90, ang grado nga mo tatak is ang A. LF score or grade greater than equal 80 is B na. LF score greater than equal 70 C. LF greater than 60 is D. Then kung else na siya or mga 59 pa ubos is F ang mo output. Siya mo print na siya. Your grade is ABCD kana siya grade kani. Then mo ang main looping while true, print mini assistant, number 1 greeting bot, number 2 age calculator, number 3 is grade checker, print is exit. If option 1 okay, tawagon niya ni si define greeting bot. LF option 2 tawagon niya si age calculator. LF option 3 si grade checker ang iyang tawagon. Dayon kung 4 exit na, bye-bye. Then let's try number 1. My name is Joseph. So Pidri. Hello Joseph, nice to meet you. So let's try number 2. Age calculator. So akong birth year kay 2005. So akong edad karon 20 years old. So gi-minus ra na sa current year nga gibutang nako 2025. Then grade checker number 3. So let's try 59 para mo kanang F. Your grade is F. So let's try 99. Your grade is A. Let's try 100. 3. 100. Your grade is A. So, mawala ta ma'am. Thank you. Goodbye.